Today, 150 kilometres south of Paris, we can see how these castles were built. At Guédelon, they aren't restoring a ruin, they're building a whole new castle. It's a huge medieval construction site and a world first. Architect Florian Ranucci oversees the site. The plan is to build a typical 13th century knight's castle with a drawbridge, heavy curtain walls and a tall fortified tower. The foundation stone was laid in 1997. Since then, over 50 craftsmen, stonemasons, carpenters and smiths have been working with historians and archaeologists. La période médiévale nous a laissé beaucoup de témoignages de monuments. Des châteaux, des abbayes, des cathédrales témoignent donc de cet effort de construction. Mais paradoxalement, on a très peu de documents sur le déroulement du chantier, juste quelques traces de comptes. Ce qui intéresse Guédelon et le projet d'archéologie expérimentale, c'est de pallier et de remplir ces vides d'informations en créant notre propre documentation sur le chantier médiéval. How do you build a whole castle with the tools and methods of the 14th century? The workers have had to rediscover medieval techniques and to work out some things for themselves, like the art of reading a stone, to split it in 1 or 2 blows. Everything here is historically accurate, from clothing to the way materials are moved, even if it is laborious. Today, as then, many hands are needed. Les constructeurs du Moyen-Âge étaient confrontés à un problème économique majeur. Ils ne disposaient pas de la main-d'œuvre esclave dont disposaient les Romains. Et ils avaient donc une main-d'œuvre salariée qui coûtait très cher et qui était donc très réduite. Pour compenser ce fait, ils ont dû inventer des solutions techniques, technologiques, telles que la grue, la cage à écureuil, leur permettant de compenser ce manque de main-d'œuvre. Alors, la cage à écureuil, c'est une idée géniale. C'est en fait un tambour qui actionne l'enroulement d'une corde sur un axe et par un renvoi de poulie, ça permet de lever des charges sur des chantiers de cathédrales ou de tours de château fort et de lever jusqu'à 40 mètres, donc des pierres pouvant peser un certain poids. In the Middle Ages, everything was handmade and made to measure. Medieval masons already had a construction system based on dowels and easy-fitting mortise joints. You can find the same thing in the hardware store today. Scaffolding that can be extended upwards as the walls grow higher is used in modern construction. It too is an ingenious invention of the Middle Ages. Au Moyen-Âge, il faut savoir qu'on n'utilise pas le système métrique comme maintenant au XXIe siècle. On utilise un système ancien. J'ai ici en fait sur cette règle qu'on appelle une toise ou un étalon, les différentes unités de mesure qu'on va utiliser pour le chantier. On a ici des pouces, 12 pouces forment un pied, 6 pieds forme une toise. On disait quand on peut toiser quelqu'un de haut, c'est qu'on fait au moins 6 pieds de haut, ce qui n'est pas mon cas. On va avoir un autre instrument de mesure qu'on utilise aussi. La corde à 13 nœuds. C'est mon ordinateur du Moyen-Âge, et avec en fait cette corde, entre chaque nœud, j'aurai un pied. Ça va me permettre de faire des mesures de distance, par exemple ici, 3 pieds, donc c'est une mesure linéaire. On peut aussi faire des opérations mathématiques, on peut faire des multiplications, des additions, des soustractions. Par exemple, 3 fois 2, on est bien d'accord, que ça fait 6. On peut aussi faire de la géométrie. La géométrie est importante puisqu'il va falloir qu'on dessine la forme de chaque pierre. On va par exemple ici, le triangle de Pythagore. On a ici 3, 4 et 5. On est sûr d'avoir un angle droit, ce qui nous permet ensuite de fabriquer un carré. On peut aussi fabriquer le triangle des clochers. Une église, son clocher a cette proportion. Le carré long.
C'est un rectangle en fait. Le mot du Moyen-Âge, c'est carré long. On tire sur le carré pour en faire un rectangle. On peut faire toutes les formes géométriques que l'on veut. Ce qu'il faut, c'est savoir compter jusqu'à 12. Le reste n'est pas très important. And this is how to make a full-sized technical drawing. Using a yardstick, stonemason Clément Guérard draws a baseline with a piece of charcoal. Every 60 centimetres, or 2 feet, he nails the knots in place. Then he stretches out the 13-knot rope, and he has a right-angled triangle. For every window, every lintel, every step, a drawing has to be done in this fashion. With compasses, Guérard makes a perfect Gothic arch. From this drawing, he'll make a template for the stone blocks. Today, they work a 7-hour day. In the Middle Ages, they worked as long as the light lasted, from 14 hours in summer to 6 in winter. Working on Sundays was forbidden by the church. But the workers found a 6-day week too strenuous, and they started taking Monday off as well. In effect, they already had the 5-day week. There were no annual holidays, but there were as many as 32 public holidays a year. With templates and the simplest tools, the stonemasons could do filigree work of great precision. Of all craftsmen, they were in greatest demand on construction sites. They chiselled their personal marks on the finished stone blocks. They weren't paid by the hour, but by the block. The more you did, the more you were paid. But it still had to be good quality. Not all the work was the same. The walls were faced with cleanly hewn ashlars, but behind them they could fill with rough quarry stones. Only what could be seen had to look good and fit perfectly. Clients didn't like to be kept waiting for a building. In just 5 years, 400 workers could complete the walls. But for architect Renucci and his 50 craftsmen, Guédelon has become a life's work. After about 30 years, and by 2023 at the earliest, the castle should be finished. Here's how it will look. Living and working quarters, a palace and a fortress, strong enough to withstand war and feuds. But unlike the castles of the Middle Ages, Guédelon will be spared sieges, except from the crowds of visitors the region is hoping to attract.